waxaan aad ugu faraxsanahay inuu soo ziyaartay ambassador Augustine Mahina wahiga oo ka socda xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan siyaasadda wuxuu matalaa xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaanu ka hadalnay waxyaabo badan oo khuseeya arrimaha Soomaaliya iyo xiriirka United Nations iyo Soomaaliya ay sidii aan xiriirkaas u wanaajin lahayn oo horumarin lahayn loogana wada shaqayn lahaa geed socodka nabadda ee Soomaaliya marka intaas baan ku soo koobaya warkaygii baadna mahadsantihiin. I came here to congratulate the Prime Minister for his appointment and his overwhelming support endorsement by Parliament. I also came to give encouragement to the TFIs for the wonderful spirit of cooperation and solidarity which they have expressed so far in agreeing on the appointment of the Prime Minister and his endorsement. And yesterday, Parliament overwhelmingly endorsed the Kampala Accord. We are discussing with the Prime Minister, with the President and the Speaker on the next steps, which I hope will be equally in the spirit of cooperation and solidarity in forming a cabinet. And after the formation of cabinet, we look forward to a meeting which will be inclusive of the Somali stakeholders in the peace process to accept and define a roadmap which will guide us through the next 12 months after the end of this current transition on the 20th of August. So far, I've had excellent discussions, very encouraging discussion with the Prime Minister, and I'll continue to have further discussion this morning with the Speaker and the President. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa anoo ka hadlaya magaca guddiga qaranka ee abaaraha iyo xukuumadda inta dawladda Soomaaliyeed wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan xagga arrimaha gargaarka bini'aadanimada iyo wafdiga uu hogaaminayo booqashada ay ku yimaadeen magaaladan Xamar iyo dhawaantan booqashada ay ku tageen gobolka Gedo si ay maaragtay ula macaamiltamaan ula tacaalaan oo ula gargaaraan gargaar degdeg ah dadka abaaraha sida xun u saameysay ee ku soo qulqulaya magaaladan Muqdisho iyo xuduudaha wadamada dariska nala ah ee Kenya iyo Ethiopia. Waqtigan hadda aan hadlayno waxaa dhimanayso caruur iyo maaragtay odayaal iyo haween oo ay u dhimanayaan gaajo iyo maaragtay iyo xanuun iyo jirooyin kala duwan. Marka arintan waxay u baahan tahay arin in si degdeg ah loogu soo gurmado Soomaaliya inkastoo dawladda ay aad u dadaalayso oo ay sameynayso dadaal far badan oo ay ugu gargaarayso shacbiga Soomaaliyeed ee abaaraha ay waxyeeleeyeen oo ay gaarsiinayso maaragtay waxyaabaha ay u baahan yihiin cuntada biyaha daawada iyo waxyaabaha guryaha oo temporary ah oo laga galo roobka iyo dabaylaha haddana waa mid ka xoog badan abaarta oo ka baaxad weyn dawladda awoodeeda ayna u baahan tahay in dadweynaha ay si degdeg ah ugu soo gurmadaan gurmadkaasna waxa apiil shalay u sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka ku meelgaarka mudane Sheekh Ahmed oo dadweynaha uu u diray codsi degdeg ah in lala soo gaaro shacbiga Soomaaliyeed gargaar degdeg ah si loo badbaadiyo naftooda iyo maaragtay iyo xoolahooda intaba marka runtii waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahba dhibaatada naga qaadi kara ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda Soomaaliyeed ka dulqaado dhibaatadan abaaraha iyo colaadda isu kaashaday oo in muddo ahba ay ku soo jireen colaadda dhankan abaarahan haddaan ku noqdo waxa abaartan keenay muddo ilaa 3 xilli oo aanan roobab lahayn roob la'aantaasina ay keentay in ay dadkii iyo maaragtay in beerihii wixii ka soo baxay la waayo in xoolihii ay daaq waayaan oo u dhintaan dadkiina inay ka soo qaxaan dhulkii ay ku noolaayeen oo al-shabaab ayagana ka soo qaxisay waliba waxaan war ku haynaa xog ku haynaa in dadka soo gaara magaalada Xamar magaalada caasimadda Xamar iyo gobolada xuduudda Kenya iyo Ethiopia ay yihiin dadka ugu roon kuwa kale ba aanay soo gaarinba kuwa badan oo ay dhaxdu ku dhintaan ama guriyahooda iyo meelaha ay joogaan ku dhintaan marka waxaan ilaahay ka baryaynaa in dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed ka dulqaado
dawladdana waxay sameynaysaa dadaal fara badan adduunkana waxaan ka sugaynaa inay sidaas oo kale ayagana ugu soo gurmadaan oo ay la soo gaaraan waa mahadsantiin Thank you, Minister, Deputy Prime Minister, and let me start by thanking the Drought Committee for coming together and meeting with us, because this is very important and symbolic of the fact that I think we can have far closer coordination of our activities in Somalia as a result of the establishment of the Drought Committee. I'd also very much like to acknowledge the measures being taken by the President and others to support and respond to the drought in Somalia. One of the things that has come from this meeting is a very strong agreement about the seriousness of the problem facing Somalia. Somalia is part of a regional problem, but we are very concerned in the United Nations that Somalia has the most acute needs in the whole of the region, and we have reassessed our understanding of the level of needs to recognise the fact that a large portion of the population are now facing very, very desperate circumstances, and as the Minister has said, are stuck and not even able to reach assistance in many places. We also agree that the main problem is food, and that we have a very short period of time in which to better address the food situation. The food situation is both creating the movement of people, but also causing very high levels of malnutrition and death that are unacceptable. And I take this opportunity also to appeal to the international community to recognise the seriousness of the problem in Somalia, because without the help of the international community we really can't address this issue together. We can work together, but without the resources we're not going to make the difference that we need to make. The second point I'd like to make is that in Mogadishu itself we are aware of the increased numbers of people coming into Mogadishu seeking support and assistance, and that we will scale up and work with the government to increase levels of assistance to these people, to deal with the health problems that are being faced by them, to provide better more adequate shelter and support, and also to try and make sure that we address the food needs of the displaced population, who are at the moment amongst the most vulnerable in Mogadishu. I'd also like to say that I recently visited Dolo and was very pleased with the level of cooperation and support that we had in Gedo. It will be one of our major priorities to increase support into Somalia from wherever we can reach the country, and to meet the needs of the people there. We are very much trying to prioritise assistance in a way that helps people both at home and helps to stop the migration, because what is really worrying is that when people start moving in the numbers that they do, that they put themselves at even greater risk. And if we can act in the next 2 months to make sure that we can provide something substantial to stop this migration, we will have made a great difference to Somalia, and that I think is our responsibility and our challenge at the moment. It is a really substantial challenge. I'm very pleased that we have a good coordination structure to work with, which is part of meeting that challenge. The next element of that really is a better response internationally to make sure that we can use the coordination we have to make a real difference at this moment of crisis. Thank you.